Are you a small business owner? Then here are the 4 proven strategies to rank a small website on Google. The first one is internal linking. നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേജസ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ്, സർവീസ് പേജ് എന്നീ പേജസിലോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഹോം പേജിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിളിനെ സഹായിക്കുന്നു. So never forget to interlink your own domain pages. Secondly is the long tail keyword. Mainly long tail keywords have low search volume and less competition. So ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കീവേഡിൽ റാങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സോ അതുവഴി നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് വരുന്ന ട്രാഫിക്കും ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. The third strategy is to reduce your bounce rate. Bounce rate is defined as the percentage of visitors that leave your web page without taking any action, such as clicking on a link, filling out a form, etc. To reduce the bounce rate, please maintain the page speed from 0 to 3 seconds. Lastly, good mobile user experience. Most of the people are going to visit your website through mobile phones. So, ഒരു ബെസ്റ്റ് മൊബൈൽ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിനെ കൂടുതൽ സമയം എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഇമേജസും എലമെന്റ്സും യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ എ ജേർണി ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ്. സോ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഫോളോ അവർ പേജ്.